everyone. In this video we are going to continue the chapter of class 10th mathematics, that is coordinate geometry. So in the last video we have solved the question related to exercise 7.2. In that one I have solved the first question. Now let us move for the second question. Find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining 4 comma minus 1 and minus 2 comma minus 3. So here they have used one word that is called trisection. Trisection means the given line segment is divided into 3 equal parts. Tri means 3. Section means divide. So dividing the given line segment into 3 equal parts, that is called as trisection. So now let us understand this question. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೇಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ಒನ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯು ನೇಮ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಎ ಬಿ. ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ 4 comma minus 1 and minus 2 comma minus 3. Now this line segment is divided into 3 equal parts. From A to P it is one part, from P to Q it is another part, then from Q to B it is another part. The given line segment is divided into 3 equal parts. One is AP, then PQ, then QB. So these are the 3 equal parts. Now we know the coordinates of A, we know the coordinates of B. Now we have to find out what are the coordinates of point P and what are the coordinates of point Q which divides the line segment. So line segment na divide ಮಾಡುವಂತಹ P ಮತ್ತು Q ಗಳ coordinates ಅನ್ನು ನಾವು find out ಮಾಡಬೇಕು. First let us find out the coordinates of point P. So this is A and this is B. Coordinates of A are 4 comma minus 1, which is x1 y1. Coordinates of B is minus 2 comma minus 3, which is x2 y2. Now here the point P, coordinates of point P is x comma y. From A to P it is 1. From P to B, from here to here it is 1. Again from here to here it is 1. It is 2. Therefore what is m is to n? So m is to n is equal to 1 is to 2. So x1 y1, x2 y2, m n, everything we know it. Now let us use the section formula to find out the coordinates of P. So P x comma y is equal to mx2 plus nx1 divided by m plus n comma my2 plus ny1 divided by m plus n. So now what is px comma y? So px comma y we don't know. Px comma y is equal to m. M means 1 into x2 minus 2 plus n is 2 into x1. x1 is 4 divided by 1 plus 2 comma m1 into y2. y2 is minus 3 plus n is 2 into y1. y1 is minus 1 divided by 1 m plus 1 m plus n andre 1 plus 2. So p x comma y is equal to plus into minus is minus, 1 2s are 2 plus 2 4s are 8 divided by 3 comma plus into minus is minus, 1 3s are 3 plus into minus is minus, 2 1s are 2 divided by 1 plus 2 is equal to 3. So now that is equal to px comma y is equal to, so now 8 minus 2 is 6 by 3 comma minus 3 minus 2 is minus 5 divided by 3. So now that is equal to, the coordinates of P are 3 1s are 3 2s are. So 2 comma minus 5 by 3. Therefore the coordinates of the point P is 2 comma
minus 5 by 3. So like this we have to find out the coordinates of the point P. After getting the coordinates of point P, now let us find out what is the coordinates of point Q. So ಈಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೀಗೆ ತಗೋಣ. So let us draw one more line segment, that is AB. Here Q is there. So the coordinates of A are 4 comma minus 1 and B are minus 2 comma minus 3. Then from A to Q it is 2. Then from Q to B it is 1. So what are the coordinates of Q? X comma y. So now what is the ratio? Ratio is m is to n is equal to, now the ratio changes, that is from 1 is to 2 to 2 is to 1. So here ratio 2 is to 1 agide. So now let us use the section formula. Px comma y is equal to mx2 plus nx1 divided by m plus n comma my2 plus ny1 divided by m plus n. So we know everything, m, n, then x1, x2, y1, y2. Then find the coordinates of point Q. Instead of P, I have to write Q. Q x comma y is equal to m. m andre 2 into x2. x2 andre minus 2. Idu x1, y1 and this is x2, y2. So plus n means 1 into x1 is 4 divided by 2 plus 1 comma m is 2 into y2. y2 is minus 3 plus n andre 1 into y1 andre minus 1 divided by 2 plus 1. So that is equal to, so now 2 2s are minus 4 plus 2 1 4s are 4 divided by 3 comma plus into minus is minus, 2 3s are 6. So then plus into minus is minus, 1 1s are 1 divided by 3. So now the coordinates of point Q is, now minus 4 plus 4 is 0 comma minus 6 minus 1 is minus 7 divided by 3. So 0 comma minus 7 by 3 are the coordinates of the point Q. So like this we have to answer this, we have to solve this question. Now let us move for the next question. So in this third question, so one activity is there, that is sports day activity. This question I will solve at the last. So ಈ question ನಾನು last ಅಲ್ಲಿ solve ಮಾಡ್ತೀನಿ. Now I will go for the next, that is fourth question. So what is the fourth question? Find the ratio. We have to find the ratio. Find the ratio in which the line segment joining the points minus 3 comma 10 and 6 comma minus 8 is divided by minus 1 comma 6. So idu A, idu B, idu P. Now we have to find out m is to n. So let us solve this question. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಬರೀ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಇದು. ಈಗ ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಎ ಬಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ, ದಟ್ ಈಸ್ minus 3 comma 10 and 6 comma minus 8. So this is x1 y1 and this is x2 y2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟು ಸೊ ಈ ಎ ಬಿ ಅನ್ನುವ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಇದು ಪಿದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಗಿವನ್ minus 1 comma 6 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇನ್ ವಾಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಎ ಬಿ. ಪಿ ಅನ್ನುವ ಪಾಯಿಂಟು ಎ ಬಿ ಅನ್ನುವ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟನ್ನು ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ರೇಷಿಯೋನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಮ್ ಈಸ್ ಟು ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಯೂಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು plus nx1 divided by m plus n comma my2 plus ny1 divided by m plus n. So now what is px comma y? So px comma y is given as
minus 1 comma 6 which is equal to m. M is don't know into x2 andre 6 plus n we don't know into x1 andre minus 3 divided by m plus n we don't know what is the ratio comma m we don't know y2 minus 8 plus n we don't know into y1 is 10 divided by m plus n. So now minus 1 comma 6 is equal to 6 into m is 6m plus into minus is minus 3 into n is 3n divided by m plus n comma plus into minus is minus 8m plus n into 10 is 10n divided by m plus n. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವು ಈ 6m ಮೈನಸ್ 3n ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ 1ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ 8m ಪ್ಲಸ್ 10n ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಅನ್ನು 6ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೇಷಿಯೋ ನೀವು ಇದನ್ನು 6ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದನ್ನು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದನ್ನು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಎರಡೂ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ನೀವು ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. 6m ಮೈನಸ್ 3n ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 1. ಅದು ಮೈನಸ್ 1ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 6m ಮೈನಸ್ 3n is equal to minus 1 into m plus n. So 6m minus 3n is equal to minus 1 into m minus 1 into n minus n. So 6m you bring minus m, it will become plus m is equal to minus n. You take minus 3n, it will become plus 3n. 6m plus 1m becomes 7m. Minus 1n plus 3n become 2n. ಸೊ ಈ ಎನ್ನ ಕೆಳಗೆ ತಗೊಂಬನ್ನಿ, 7ನ ಕೆಳಗೆ ತಗೊಂಬನ್ನಿ. ಸೊ m by n is equal to 2 by 7. So what is the ratio? m is to n is equal to 2 is to 7. So this is the ratio. ಇದು ನಾನು 6m ಮೈನಸ್ 3n ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ 1ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅನದರ್ ಒನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಈಕ್ವೇಟ್? That is minus 8m, this one, minus 8m plus 10n divided by m plus n, that you equate to 6. ಅದು 6ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಎರಡೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದನ್ನು ಮಾಡಿ ರೇಷಿಯೋ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಬಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದೇನು, ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮೈನಸ್ 8m ಪ್ಲಸ್ 10n is equal to 6 into m 6m plus 6 into n 6n. So minus 8m you bring this side, minus 6m is equal to 6n, you shift this side, minus 10n. Minus 8m minus 6m minus 14m, 6n minus 10n it is minus 4n. So next step, m divided by n, you bring n to the denominator, is equal to minus 4, you bring minus 14 to the denominator, minus minus cancel, 2 2s are 2 7s are. Therefore m is to n is equal to 2 is to 7. ನೀವು ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ you will get the same ratio. ನೀವು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ you will get the same ratio. So like this we have to solve the question number 4. Now let us move for question number 5. ಈಗ ನಾವು question number 5ಗೆ ಹೋಗೋಣ. So let us see what is the question number 5. So question number 5 is like this. Find the ratio in which the line segment joining A 1 comma minus 5 and B minus 4 comma 5 is divided by x-axis ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. Also find the coordinates of the point of division. ಸೊ ನಾವೀಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೇಷಿಯೋನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫೈಂಡ್ ದ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದ 5th ಕ್ವಶನ್. ಅದನ್ನು ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈಗ
ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಆರಿಜಾಂಟಲ್ಲು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸು, ವರ್ಟಿಕಲ್ಲು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸು, ಇದು ಆರಿಜಿನ್. ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟನ್ನು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಕರೀರಿ. ಸೊ ಎದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಗಿವನ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1, -5 and coordinates of B is given as -4, 5. ಈ ಎ ಬಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅನ್ನುವ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಪಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋನು ಯಾರು? ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ? ಎಕ್ಸ್, 0 ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಲೈನ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನಿಂದ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿ ಎಕ್ಸ್, 0. ಒಂದು ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ m:n ರೇಷಿಯೋ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ. ಸೊ ಪಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ವೈ 0 ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೀಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಎ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ 1, -5 x1 y1, b coordinates -4, 5 that is x2 y2, and p coordinates x, 0 that is x, y. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ 0, y ತಗೋಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ x, 0, y axis 0, y. So now let us use the section formula. So what is the section formula? Px, y is equal to mx2 plus nx1 divided by m plus n, my2 plus ny1 divided by m plus n. First let us find out the ratio. So now what is px, y? That is x, 0 is equal to, we don't know, m into x2. So what is x2? -4 plus n, we don't know, into x1 1 divided by m plus n, my2, m we don't know, y2, what is y2? 5 plus n, we don't know, what is y1? -5 divided by m plus n. So x, 0 is equal to, so x, 0 is equal to, plus into minus is minus, 4 into m is 4m, plus n ones are n divided by m plus n, 5 into m is 5m, plus into minus is minus, 5 into n is 5n divided by m plus n. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ 5m - 5n ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ m ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ನನ್ನು 0ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು 5m - 5n ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ m ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ನನ್ನು 0ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್? 5m - 5n divided by m plus n, which is equal to 0. Now 5m - 5n is equal to, so ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 into, ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 0 into m plus n. ಸೊ 5m - 5n is equal to, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 0 is 0. ಹಾಗಾದರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು 5m - 5n is equal to, what is the remaining? 5m - 5n is equal to 0. 5m is equal to -5n shift ಮಾಡಿದ್ರೆ it will become plus 5n. Next m by n is equal to 5 by 5. 5 ones are 5 ones are. So m is to n. Therefore m is to n is equal to 1 is to 1. So in what ratio the line segment AB is divided by x-axis? Therefore the line segment AB is divided by the x-axis in the ratio 1 is to 1. ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೇಷಿಯೋ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಾಯಿತು. ಈಗ ನಾವು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದನ್ನ ಅಂದರೆ ಈಗ ಉಳಿದಿರೋದು -4m plus n
divided by m plus n ಅನ್ನು x ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 4m ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವೇಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು. ಸೊ ಎಮ್ ಗೊತ್ತು 1, ಎನ್ ಗೊತ್ತು 1. ಸೊ ಮೈನಸ್ 4 ಇಂಟು ಎಮ್ ಅಂದರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಅಂದರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ 1. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಸೊ x is equal to minus 4 ones are 4 plus 1 divided by 2. So x is equal to minus 3 by 2. So we got the value of x as minus 3 by 2. Now find the coordinates of point P. So the coordinates of point P is x comma 0. So that is equal to P x comma 0. What is x? Minus 3 by 2 comma 0. So like this we have to find out the coordinates of the point P and ratio nu find out ಮಾಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ coordinates ಕೂಡ find out ಮಾಡಬೇಕು. So like this we have to solve this question. So now let us move for the sixth question. If 1 comma 2 4 comma y 6 comma x comma 6 and 3 comma 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y. So we have to find what is the value of x and what is the value. Here x is there, here y is there. Now let us answer this question. So ಈ question ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು we have to draw one parallelogram. ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ let us take ABCD as a parallelogram. So ABCD is a parallelogram. So what are the coordinates of that is a parallelogram? What they have given? The coordinates of A is 1 comma 2, B is 4 comma y, then C is x comma 6 and D is 3 comma 5. So this is a parallelogram. Now we have to find out what is the value of x and what is the value of y. We don't know these two values. Let us find it. So ಇದನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಎ ಸಿ ಅನ್ನುವ ಡಯಾಗನಲ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ಬಿ ಡಿ ಅನ್ನುವ ಡಯಾಗನಲ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಓ ಅನ್ನೋದು ಓ ಈಸ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಓ ಈಸ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಡಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: coordinates of midpoint of AC. coordinates ಅಂದರೆ ಎ ಸಿಯ ಇದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟಿನ coordinates of midpoint of AC is equal to coordinates of midpoint of BD. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಎ ಸಿಯ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟು ಓ, ಡಿ ಬಿಯ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟು ಓ. ಸೊ ಡಯಾಗನಲ್ಸು ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆಯೋ ಇದರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿ ಬಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೀಗ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಈಗ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟು ನಾನು ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x1 ಪ್ಲಸ್ x2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಕಾಮ y1 ಪ್ಲಸ್ y2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಫಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಬರ್ಕೊಳೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಇದು x1 y1, ಇದು x2 y2. ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟು x1 ಪ್ಲಸ್ x2. ಸೊ x1 ಅಂದರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ x2 ಅಂದರೆ x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಕಾಮ y1 ಪ್ಲಸ್ y2. y1 ಅಂದರೆ 2 ಪ್ಲಸ್ y2 ಅಂದರೆ 6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಡಿ. ಸೊ ಇದು x1 y1, ಇದು x2 y2. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ x1? x1 ಈಸ್ 4 ಪ್ಲಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ x2 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಕಾಮ y1 y plus y2 5 divided by 2. So now how much it will become? So it will be equal to 1 plus x as it is divided by 2 comma 2 plus 6 is 8 divided by 2.
which is equal to 4 plus 3 is 7 divided by 2 comma y plus 5 as it is divided by 2. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2ನ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 8/2ನ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7/2ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಅದೇ ಥರ ವೈ ಪ್ಲಸ್ 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2ನ 8/2ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೈ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಒನ್? 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 1 plus x divided by 2 is equal to 7 divided by 2. 2 cancel ಆಯಿತು. ಇನ್ನು x is equal to 7. You shift plus 1. It will become minus 1. So x is equal to 7 minus 1 is 6. ಹಾಗಾದರೆ we got the value of x as 6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಿದೆ? y plus 5 divided by 2 is equal to 8/2. 2 cancel. So y is equal to 8. You shift plus 5. It will become minus 5. Therefore y is equal to 8 minus 5, which is equal to 3. Therefore the value of x is 6 and value of y is 3. X is equal to 6 and y is equal to 3. So like this we have to find the value of x and y. So like this we have to solve these questions, and remaining part of the questions related to exercise 7.2 will be solved in the next video. So thank you for watching my YouTube channel. So those who are not subscribed, please subscribe my channel. Those who already subscribed, watch my videos, like my videos and share my videos, and don't forget to press the bell icon to get the notification for the next video. Till then, thank you very much.